Intambara ikomeje kubiyogoza mu gihugu cya Ukraine. Ni intambara yatangijwe n'umugabo w'igihangange ku isi Vladimir Putin, perezida w'Uburusiya igihugu cya rutura ku isi. Yatangijwe nawe kuko ari we wagabye igitero kuri Ukraine ku ya 24 ukwezi gushize uyu mwaka wa 2022. Ese uyu mugabo hahamuye isi yose ni muntu ki? Iyo niyo ngingo twibandaho. Uri kumwe na Jean Baptiste Ndabananiye. Ubundi amazina yose ya Putin ni Vladimir Vladimirovich Putin. Yavutse mu kwa 10 1952 mu mujyi witwaga Leningrad mu cyahoze ari Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Ntukitwe utyo. Ubu witwa St Petersburg. Vladimirovich Putin bafite imyaka 70 y'amavuko. Bivuga ko Putin yavutse mu buryo bw'igitangaza kuko nyina yakuwe mu mirambo. Ise wa Putin Vladimir Spiridonovich Putin yari yaragiye ku rugamba asigateye inda nyina ariko ngo atabizi. Agarutse yaciye ku gikamyo gipakira imirambo, abona umurambo wari wambaye inkweto z'umugore we Maria Ivanovna Sheromova. Cyakoze ntiyabyitayeho kuko ngo atiyumvishaga ko umugore we yageraho. Ageze mu rugo yaramubuze yibuka wa murambo yari yabonye ufite inkweto z'umugore we. Yasubiye inyuma asaba ko bawumuha akajya kuwushyingura. Bivugwa ko rero bagiye kuwushyingura yakoze kwijosi akumva udutsi two kwijosi tugitera agahita amujyana kwa muganga. Yaje gukira ngo abyara umwana ari we Putin. Sheromova nyina wa Putin yapfuye mu 1998. Yari afite imyaka 87 y'amavuko. Ise Spiridonovich yatabarutse mu 1999 ku myaka y'amavuko 88. Bombi bari baravutse mu mwaka umwe w'1911. Umugabo yarushaga umugore amezi akabakaba 7. Iyi nkuru ya nyina wa Putin ifite aho ihuriye n'ibyo Putin yigeze kwitangariza ubwe. Ariko nanone haraho bitandukaniye. Putin yagize ati mama yacitse intege kubera inzara maze atubwenge hahandi ubutazi yuri. Abantu batekereza ko yashize mu mwuka hanyuma bamurambika mu mirambo. Kubw'amahirwe mama arazanzamuka arakanguka atangira gutaka. Nkuko uza kubisobanukirwa ibi bigashimangira ko Putin yanyuze mu buzima bukakaye kandi bwihariye nkuko bigendekera ibihangange muri rusange. Nkuko nabyo tubigarukaho Putin avuga ko intambara ya mbere ikarishye yarwanye ari yimbeba mu nzu mbi cyane ishaje umuryango we warusangiye nundi. Urubuga www.marca.com rwanditse inkuru kuri Putin mu mpera z'ukwezi igushize. Iyi nkuru itangira ivuga ko gutera Ukraine ari kimwe mu byago bikomeye cyane bibaye mu burengerazuba kuva imyaka ishize nubwo itavuga umubare w'iyo myaka. Yongeraho ko yari intambara yaturenze twese tukaba dufite impungenge amaso tuyahanze umugabo umwe rukumbi Vladimir Vladimirovich Putin. Uru rubuga rutangaza ko hari hashize ibinyacumi by'imyaka Perezida Putin ari umwe mu banyabubasha muri iyi si. Rwongeraho ko abantu hafi ya bose biyumvagamo ko ari umugabo ushobora kuba kaga ariko ko batatekerezaga ko ashobora kurenga imbibi ngo aheze inguni nkuko yayihejeje kugeza uyu munsi. Uru rubuga rukavuga ko abantu bibaza ukuntu umugabo umwe ku isi yaba umugome kabutindi bityo ko ariyo mpamvu rwiyemeje gutera akajisho ku cyo rwise imfunguzo za kamere ya Vladimir Vladimirovich Putin. Ku ikubitiro natwe tugiye kukugezaho ibihe by'ingenzi byaranze uyu muperezida Vladimirovich twifashishije uru rubuga. Gusa si rwo rwonyine dushingiraho. Uru rubuga ruvuga ko uyu mutegetsi wa Kremlin afite kamere yo kwigunga cyangwa kwitarura abandi kandi ko ayikomora mu buzima yanyuzemo mu bwana bwe. Mu bwana bwe ntiyabanye n'ababyeyi be b'umubiri ahubwo ngo yakuriye mu muryango atavukagamo. Ngo yawoherejwemo n'ababyeyi be b'umubiri. Gusa ntirusobanura byinshi kuyoherezwa rya Putin muri uwo muryango. Urugero ntirusobanura impamvu yabiteye. Ahubwo rutangaza ko umuhanga mu bumenyi bwa politiki Stanislav Bekowski yatangaje ko iki gihe cyashaririye Putin birenze bikamuzanira ihungabana ry'ubuzima bwe bwose. Avuga ko byamuteye kutizera abantu no kumva guwe neza ari uko ari kumwe n'inyamaswa aho kuba kumwe n'abantu. Rwongeraho ko inshuti rukumbe z'akadasohoka za Putin ari imbwa ze ebyiri Connie na Buffy. Ibikomere byo kubura urukundo rwa kibyeyi n'ubwigunge ngo bitwikirwa nuko bifite haranira kwigira umuntu w'igikomerezwa no kutagira icyo atinya hamwe no guhangana n'ikintu icyo ari cyo cyose uko cyaba gikomeye kose. Uru rubuga rukemeza ko ari nako bimeze kuri Vladimirovich Putin. Ni umugabo ngo uhora ushaka kwitonderwa no kwiyerekana nk'umugabo ugomba kwiganza igihe icyo ari cyo cyose abishoboye cyangwa biri mu nyungu ze. Rwongeraho ko mu myaka ya vuba Putin yagaragaye roba amafi areza igituza cyambaye ubusa ndetse ko yanabonwa azunguza imbunda mu kirere anatwaye bene bya bimoto binini kandi bigira imbaraga cyane.
rugashimangira ko ibi byose byari ukugira ngo ashuke abantu bamutinye nk'umugabo w'ikigaganyure usumba abandi bose. Uru rubuga rukomeza rutangaza ko ibibi byo guhora ushaka kuba umugabo w'intavugirwamo biza mu ihohotera na kwa kwihagararaho ngo ko abagabo ba kera batagaragazaga amarangamutima ku bintu byabagashe. Ruvuga ko umwanditsi w'umudage Erich Schmidt Enibun avuga ko Putin yahohoteye uwahoze ari umugore we Ludmila muri za 40 kandi ko kugeza n'uyu munsi yacanye umubano nawe hamwe n'abakobwa babo babiri, Maria w'imyaka 37 na Ekaterina w'imyaka 36. Rwongeraho ko uyu mwanditsi yahishuye ko gutera akabariro n'ibijyanye n'iki gikorwa ari ibintu bitaba muri Putin, mbese ngo ni ibinyamahanga kuri we byimazeyo. Uru rubuga rujya kure rukavuga ko Putin na Adolf Hitler bafite ibibaranga bisa. Ruvuga ko mu kinyejana cya 20 mo hagati Adolf Hitler yari ishyano ku isi nzima, ko ari na kubu Putin ari akaga kibanze ku bihugu byo mu burengerazuba. Rwongeraho ko aba bagabo bombi bahuriye ku bwana bwaranzwe n'ihungabana, kubura urukundo, hakiyongeraho inyota y'ububasha atari mu by'ubukungu no mu mibanire n'abandi gusa, ahubwo ko harimo no kwagura ifasi y'ibihugu byabo. Uru rubuga ruhamya ko kuri ari uko Vladimirovich Putin atageze gahunda yo kurimbura abayahudi mu binyejana byahise nk'uko Hitler yabakoreye jenoside. Gusa rugashimangira ko agaragaza ibimenyetso by'inyota idashira yo kwagura igihugu cye, kandi ko yatwawe no kugeza Uburusiya ku rwego rwuzuye rwo gutegeka mu isi nk'uko byari bimeze kuri Hitler. Ikibazo kiri mu rukumbuzi rwa Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete URSS, kuko ngo abahanga mu bya politiki bavuga ko Putin tubona ubu ari Putin waremwe n'igisuzuguriro Leta Zunze Ubumwe za Amerika zateye Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete mu mpera z'intambara y'ubutita. Ibi bishatse kuvuga ko uko Putin yitwara ubu yabitewe n'icyo gisuzuguriro. Madame Hillary Clinton yahataniye na Donald Trump kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inkuru y'igitangazamakuru ABC News muri 2014 igaragaza ko Hillary nawe afata Putin na Hitler. Yagereranyije imikorere ya Putin n'iya Hitler mu myaka 1930. Iyi nkuru yerekana ko Putin yirinze kugira byinshi avuga ku byo Hillary yari yaramuvuzeho ubwo yaganiraga na televiziyo y'Abafaransa, usibye kugira ati ibyiza kurushaho nuko utajya impaka n'abagore. Muri make uru rubuga ruvuga ko kakababaro yahuriye nako mu buzima ariko gakomokaho ibikorwa bye by'urugomo no guhohotera, kandi ko ikintu rukumbi cyatwaye Putin wese ari ububasha ntayegayezwa agomba kugeraho yifashishije gukanga abantu cyangwa kubatera ubwoba. Rwongeraho ko Putin ari umugabo wigaragaza nk'ushaka kugarurira Uburusiya ikuzo nk'iryo mu bihe bya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Nyamara ariko mu by'ukuri icyo yifuza ngo kikaba ari ukwemerwa, gushimagizwa no gukundwa. Brookings Institution ni ikigo kidaharanira inyungu cy'ubushakashatsi bwimbitse baba bugamije kubyara ibitekerezo byo gukemura ibibazo bya za sosiyete zo mu isi. Gihuriza hamwe inzobere zirenga 300 ziba zirangaje imbere izindi muri za leta na kaminuza ku isi hose, zigakora ubushakashatsi bw'ireme ryo ku rwego rwa nyuma. Ni ukuvuga urudafite urundi rwa rusumba. Gifite inyandiko kuri Putin, iyo ivuga ko amakuru ku buzima bwite bwa Putin azwi ari make cyane ndetse bikabije. Gisobanura ko muri rusange abantu bafite amakuru make birenze ku by'ingenzi byaranze ubwana bwe, ishyingiranwa rye na Ludmila mu 1983, ivuka ry'abakobwa be Maria mu 1985 na Ekaterina mu 1986, n'ubucuti bwe n'abanyapolitiki n'abashabitsi b'i St Petersburg. Kigashimangira ko rwose ari nkaho nta kintu na gito rubanda ruzi kuri uyu mugore we, abakobwa be n'abo mu muryango we muri rusange. Cyongeraho ko hari amakuru amwerekeyeho yari ahari ubwo yatangiraga kuba perezida, ariko ko bagiye bayaniga bakayapfukirana, andi bakayagureka cyangwa agatakariza umwimerere mu mvugo zivuguruzanya zirimo ibihuha. Cyakoze ikavuga ko Vladimirovich Putin ari we mwana wenyine ababyeyi be barokoye. Mu nkuru yacyo yo mu mpera z'ukwezi gushize uyu mwaka, ikinyamakuru cyo mu Bwongereza The Mirror nacyo cyagaragaje ko koko Putin ari umwana umwe rukumbi wabashije kubaho. Kivuga ko yaje ari igitangaza ku babyeyi be kuko ngo abandi bana babiri b'abahungu bahise bapfa. Urubuga rwo kuri murandasi Grange narwo rugashimangira ko abavandimwe bapfaga bakiri bato cyane kuko harimo uwapfuye afite umwaka umwe.
rwongeraho ko gupfusha abo bahungu bombi byashegesha ababyeyi ba Vladimirovich ku buryo avutse ngo bakoze iyo bwabaga bakamushyigashyiga. Iyi nkuru ivuga ko hari abasesenguzi buririra kuri ibyo bakavuga ko Putin ari umugabo waje gutyo nk'ikimanuka udafite aho aturutse, ko agaragara nk'undi wese, mbese ko ari umuntu udafite ireme na roho. Aha kutagira roho bishatse gusobanura ko nta kamere yo gutera abandi imbamutima cyangwa ibyifuzo byiza bihebuje afite. Mbega ubwo ntabo umuntu agira. Hillary Clinton nawe muri 2008 yagize ati Putin nta roho cyangwa umuntu agira, icyo nicyo gisobanuro cye. Public Broadcasting Service PBS ni ikigo cya leta cy'itangazamakuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nacyo gitangaza ko ubuzima bwo mu bwana bwa Putin bwari bwuzuyemo ubusharire n'umuruho, ariko ko ari muri ubu buzima bubi yigiye umukino njyarugamba w'Abayapani wa judo no gukirana, umukino yigiye ku muhanda kuko yitwaga umwana w'umutindi urwanira mu muhanda. PBS kikongeraho ko ari ubuhanga butangaje yagaragaje muri uyu mukino bwatumye yinjizwa mu kigo cy'ubutasi cya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti kizwi nka KGB. Mu bugimbi yari inzobere mu mukino wa sambo, imvange ya judo no gukirana. The Mirror nacyo cyemeza ko mu bwana bwe Putin yabayeho mu bukene bukomeye. Kivuga ko yavukiye muri wa mujyi wa Leningrad nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, miliyoni y'abantu imaze guhitanwa n'inzara ku buryo ngo imiryango yari yarazimye burundu. Avuka ise yari kure mu rugamba mu gihe ngo nyina Maria nawe yari hafi yo guhitanwa n'inzara nk'uko twigeze kubivuga. The Mirror cyongeraho ko ise wa Putin ari mu bantu 4 rukumbi barokotse mu itsinda ry'abasirikare 28 bari kumwe ku rugamba, kandi ko yahise amugara ubuzima bwe bwose kubera ibikomere byo ku rugamba. Iki kinyamakuru gitanga ikindi kimenyetso cy'ubukene bukabije Putin yanyuzemo. Ni cyarwa rugamba rw'imbeba muri ya nzu yari ishaje cyane. Iki kinyamakuru kivuga ko urwo rugamba rwemezwa n'amagambo Putin yivugiye ari mu gitabo First Person An Astonishingly Frank Self-Portrait cyasohowe muri 2000. Ngo yagize ati hari amashyo y'imbeba nge n'inshuti zanjye twajyaga duhigisha inkoni, rimwe mbandabutswe urubeba rwa gahanga ndarwirukankana kugeza ubwo rwagannye mu mfuruka ntaho rwari rufite ho guhungira. Ako kanya ruhita rwikubita hirya no hino, ruritunatuna, ruba runyijugunyeho, ndikanga bameye ubwoba. Ubwo noneho ruba rutangiye kumpiga arige. By'amahirwe nabashije kwihutaho gato ndarusiga, mbasha gukubita urugi ndarucika. Nahise mpabonera isomo ryihuse ritazamvamo, nasobanukiwe neza icyo bivuze guhatirwa kujya ahantu ariko bikaba bigoranye kubona ukuhunga. Mbega ubwo bivuze ko iyo utagishoboye guhunga ikiba gisigaye nuko ugomba kwirwanaho ukoresheje imbaraga zawe zose. The Mirror kivuga ko koko yize wa mukino njyarugamba ahanini bitewe no gusagarirwa n'abantu bakamukubita, bityo ko afitemo umukandara w'umukara kandi ko abashaka ku isi yose ibimenya ko abutunze. Cyongeraho ko muri 2015 Putin yatangaje ati mu myaka 50 ishize umuhanda wa Leningrad ufite itegeko wanyigishije, niba uzi neza ko intambara igomba kubaho kandi ukaba nta kuntu wayirinda, ugomba kuba uwa mbere wo kurekura ingumi. Cyongeraho ko Pavel Koshelev wiganye agakorana na Putin muri KGB yigeze kugira ati navuga ko ikintu kimuranga gihambaye kurusha ibindi ari umwuka umubamo wo kurwana n'ishyaka rihanitse byo kugera ku ntego ze. Putin azwiho gukunda umurimo birenze urugero. The Mirror kivuga ko akora amasaha hagati ya 16 na 17 ku munsi, kandi ko ubwo yatandukanaga na Ludmila muri 2014 bivugwa ko Ludmila yagize ati urushako rwacu rurarangiye kubera ko dusa naho tutajya duhura. Vladimir ahora yanizwe n'akazi burundu. Nkuko twabigarutseho, igitangazamakuru Marca kivuga ko Putin yarereshejwe mu wundi muryango, bityo ko nta rukundo rwa kibyeyi yabonye. Nyamara ariko ntahandi twabonye usibye ko ahubwo The Mirror cyemeza koko ko umuryango wari ukennye cyane, aho kivuga ko nyina yakoraga akazi gaciriritse k'abantu batize. Vladimirovich Putin umugabo utangaje cyane ukurikije ukuntu yagiye atumbagira mpaka ageze ku buperezida. Hari n'umwanditsi witwa Masha Gessen wo mwanditse igitabo gifite umutwe w'amagambo y'icyongereza The Man Without a Face
The Unlikely Rise of Vladimir Putin. Tugenekereje mu kinyarwanda twagira tuti umugabo udafite ishema, izamuka rya Vladimir Putin ritari ryitezwe. Uyu mugabo Putin ni intiti. Afite impamyabushobozi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu mategeko. Anafite n'impamyabushobozi ihanitse ya doktora mu bukungu. Nk'uko tubikesha igitabo cyo kuri murandasi cyandika ku ngingo zitandukanye, Britannica, Putin yazamutse mu ntera jugujugu. Yamaze imyaka 15 ari umutasi mu mahanga, harimo ahitwa Dresden mu Budage bw'uburasirazuba. Yavuye mu butasi mu 1990 afite ipeti rya Liyetona Koloneli, asubira mu Burusiya aho yahise ahabwa akazi muri kaminuza ya leta ya Leningrad. Yarashinzwe umubano w'iyi kaminuza n'ibindi bigo. Nyuma yabaye umujyanama wa Sobchak, wari umuyobozi wa St Petersburg. Sobchak yahise amugirira icyizere byihuse bitewe n'ubushobozi bwe bwo gukora akazi. Mu 1994 yahise azamurwa mu ntera aramwungiriza. Mu 1996 Putin yimukiye Moscow aho yinjiye mu bakozi ba perezidansi, yungiriza Pavel Borodin wari umuyobozi mukuru wa Kremlin. Mu 1998 Perezida Boris Yeltsin agira Putin umuyobozi w'ikigo cy'igihugu cy'ubutasi Federal Security Service. Nyuma aza kuba umunyamabanga w'inama y'umutekano yari ifite ububasha cyane. Yeltsin washakaga wari kumusimbura yahise agira Putin minisitiri w'intebe mu 1998. Ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 1999 Yeltsin yatangaje bitunguranye ubwegure bwe, ahita agira Putin perezida w'inzobacyuho. Putin yaje gutsinda bitamugoye amatora y'umukuru w'igihugu mu kwa gatatu 2000. Muri 2004 nanone yongeye gutorwa bitamuruhije. Kubera ko itegeko ritabimwemereraga, muri 2008 ntiyongeye kwiyamamaza, ahubwo ngo yashyizeho Dmitry Medvedev aba ari uhatanira umwanya wa perezida. Medvedev amaze gutorwa yahise agira Putin minisitiri w'intebe. Putin yongeye kuba perezida kuva 2012 kugeza uyu munsi. No kuvuga ko ubu ari muri manda ya 4 uhereye igihe yategekeye bwa mbere, kuko manda ya gatatu yayitangiye 2012 karangira 2018. Hari abantu bafata Putin nk'umugabo w'intwari cyane, wanze agasuzuguro k'ibihugu by'uburengerazuba cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari n'abamukunda byimazeyo ndetse bakamushyigikira no muri iyi ntambara yo muri Ukraine. Gusa hari n'abamurwanya cyane kubera iyi ntambara. Mu bamurwanya harimo n'abaturage be biraye mu mihanda bamagana iriya ntambara, hakaba harimo n'abatawe muri yombi. Gusa hari n'abarusiya bamushyigikiye. Urugero ni umurusiya uheruka kubwira umwe mu banyamakuru bo mu Rwanda ko Putin afite ishingiro ryo gutera Ukraine. Yamubwiye ko koko ari byo ko abanya-Ukraine bavuga ikirusiya batotezwa cyane. Impamvu Putin atanga zatumye atera Ukraine zirimo ko agamije gukuraho ubutegetsi, agashyiraho ubudakandamiza umuturage n'umwe. Aha niho dusoreje iki kiganiro. Uwumvaga Jean Baptiste Ndabananiye.